Oke, Pak. Tadi siapa lagi tadi? Kayaknya ada lagi yang mau bertanya. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Yo, silakan. Jadi kalau probability itu harus 0 sampai 1 ya Pak, nggak boleh persen apa gimana Pak? Boleh persen. Persennya kan kalau misalkan 1 artinya 100% kan? Itu artinya sama aja kan berarti kan Pak? Sama aja dengan 1. Oh iya, oke. Enggak, soalnya di pair ada komennya gitu, katanya sebaiknya pakai 0 sampai 1 aja. Ya, iya kalau nggak pakai MB persen ya dari 0 sampai 1. Tapi kalau misalkan pakai MB persen ya berarti dari 0 sampai 100%. Iya, berarti sama aja ya Pak ya? Oke, makasih Iya, Pak. sama aja. Oke. Anyone has a difficulty in doing the homework? Ada masalah dalam pengerjaan PR? Oke, saya ingin menawarkan, I want to offer a tutorial class, tapi tidak wajib. Jadi saya ingin menawarkan kelas tutorial yang tidak wajib. Silakan kalau kalian yang mau hadir ya hadir, atau yang merasa nggak butuh ya nggak perlu hadir. Di kelas tutorial itu kelas tutorial tersebut akan digunakan untuk membahas PR. Untuk membahas PR, karena kalau misalkan kita bahas PR di dalam kelas itu waktunya tidak akan cukup, jadi saya memutuskan untuk membuat kelas tutorial yang akan diisi oleh asisten ataupun langsung saya untuk membahas PR. Kira-kira menurut kalian perlu atau tidak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Cuma 2 orang nih. Perlu Pak. Yang lain gimana? Perlu, Pak, perlu. Perlu, Oke. Pak. Nah, kalau misalkan perlu, kira-kira kalian maunya kapan? Tadinya saya mikirnya apa di hari Kamis malam. Pak, Halo? jangan Kamis malam Pak, kayaknya Pak. Saya kelas dari jam 9 sampai jam 7 malam Pak, capek. Iya, Pak, bener, Pak. Oke, kalau tidak di hari Kamis, artinya mau hari apa? Ada usulan? Jumat malam mungkin. Iya boleh Jumat. Pak, Jumat malam. Masalah Jumat malam itu kebetulan asistennya yang nggak bisa, jadi selain Jumat malam. Senin malam atau Rabu malam oke, Pak. Atau mau di Rabu malam? Rabu malam harusnya aman sih, Pak. Oke, yang lain gimana? Boleh sih Pak, kalau nggak bisa Jumat, Rabu malam. Boleh, Pak. Oke, ini yang jawab cuma itu-itu aja. Saya mau tanya satu persatu. How about Jessie Patricia? Gimana? Perlu nggak kelas tutorial, Jessie? Perlu, Pak. Kalau di Rabu malam, apakah visible? Ya, bisa, Pak. Oke, kemudian saya mau coba tanya lagi. Pasha? Halo, Pasha. Kamu apakah ketiduran? Halo, Pak. Oh, enggak. Kirain Pak. tidur Tadi kamu. sinyal soalnya jelek, Pak. Gimana? Kamu butuh Gimana, kelas Pak? tutorial nggak? Butuh, Pak. Kalau di Rabu malam gimana? Apakah oke? Atau kamu ada jadwal yang lain? Boleh, Pak, Rabu malam, Pak. Oke. Apakah ada yang tidak setuju di Rabu malam? Tapi sekali lagi, kelas tutorial itu akan membahas PR yang selalu saya berikan tiap minggu. Di sana akan dibahas cara penyelesaian PR, ataupun kalau kalian ada yang tidak ngerti bisa ditanyakan di sana, dan sifatnya tidak wajib. Jadi kalau kalian merasa sudah bisa ya artinya tidak perlu datang. Tapi kalau kalian merasa butuh ya silakan datang. Oke. Jadi keputusannya itu di hari Rabu malam jam 7. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa ya. Oke, deal semuanya? Deal, Pak. Oke, mulai minggu depan ya. Kalau besok rasanya terlalu mendadak. Boleh Pak. Oke, kalau gitu, so we will continue our discussion.
I think last 2 weeks what we discussed. Did you still remember? Alifa. Halo Alifa, kamu masih ingat kita bahas apa sih minggu lalu? Iya, Pak. Alifa, kamu masih ingat apa yang kita belajar minggu lalu? Probability ya, Pak. Minggu lalu kan libur, Pak. Nah iya, makanya Alifa Iya. saya bingung. Minggu lalu kan kita libur. Minggu yang lalu gimana, Pak? 2 minggu lalu kita belajar apa? Tentang teori probabilitas ya, Alifa ya? Iya, Pak. Okay, so we will continue our discussion from last 2 weeks ago. So I want to share my screen. Guys, can you see my screen right now? Yes, Pak. Okay. Wait for a minute. I want to. Okay. So I want to continue. 2 weeks ago, we have discussed about the total probability and the Bayes theorem, but at here I just want to review a little bit because for me, as my experience, the most complicated, I mean that the confusing one is about the total probability and the Bayes theorem. Okay, so I want to review a little bit what we have discussed. On 2 weeks ago, we have discussed about the conditional probability, right? So we have the conditional probability. It means that, for example, the probability of the event A given B. Okay, so this is what we call as the conditional probability. The probability of the event A given B. So, which one happened first? Event A or event B? Even B first, Pak. Okay, event B first. So the probability of the event A when we know the condition of the event B. Okay, and then based on the definition, it is the probability of the event A and B over the probability of the event B happens. Okay, so from here we can get the probability of the event A and B is the probability of the event A given B times the probability of the event B. Okay, so this is the concept of the conditional probability. Okay, the probability of the event A given B, it means that we know the condition of the event B first. Okay, and then after that we can know the probability of the event A happens. From this concept, we can continue to the total probability concept. Okay, so you can look at here. There's the Venn diagram. Okay, there's a Venn diagram, and then you can see at here there's the event E1, E2, E3, and here maybe E4, E5, and then here E6, E7, En, and so on. Okay, and then we have another event. We have event A. Okay, and the probability of the event A defined on the sample space S can be expressed in the term of the conditional probability. You can see at here the red circle here is the event A. Okay, and if you pay attention to the Venn diagram, E1, E2, E3, and so on is the mutually exclusive events. Okay, so we can look at here, the one that I give the line is
Of course, here is the event A intersect with E5. Okay. And then, of course, this one, it is the intersection of the event A and E4. Okay. And how about this one? What is this? The intersection of event A and E5. And this one, of course, is the intersection of the event A and En. Okay, so we look at here, the total event A, it is the summation of the event A intersect with the Ei. So I can write it as the probability of the event A, it is the sum of the probability of event A and Ei. Of course, I from 1 until N. Setuju semuanya sampai di sini? Any question? And don't forget, from the concept of the conditional probability, we know that the probability of the event A given Ei, it is the probability of the event A and Ei over the probability of the Ei. Okay, so and here we can substitute, and finally we can get this equation. Oh, sorry, this one should be E, and then here should be E. Okay. So this one is the total probability of the event A. From here, we can find the probability of the event A happen. Come from the probability of the event A given another event times the probability of that event. Okay. Let's take a look to the example. Okay. You can see in the total probability problem, you have to pay attention and you have to understand about the question because it is tricky. Okay, you have to determine which one happen first, which event happen first. Event mana yang terjadi duluan. Kemudian dari sana, from there, you have to model the information from the question into the mathematical notation. For example, now, you look at here, a person undertaken a construction job, okay? And then the probability are 0.65 that there will be the strike, okay? And 0.8 that the construction job will be completed on time if there is no strike, okay? 0.32 completed on time if there is a strike. The question is, determine the probability that the construction job will be completed on time. So, from the information in the question, you have to define the event. Okay? You look at here, there are two events, event A and event B. First event A, there is a strike. Event B, the construction job is completed on time. Okay? Jadi, dari soal kita bisa mendefinisikan eventnya dulu. Kalian bebas, misalkan mau event A is there is no strike. Itu juga boleh. Oke. Atau event B adalah the event B, for example, the construction job is completed late. Telat. Itu juga boleh, bebas. Oke. So first you have to define the event. And here, I define the event A, there is the strike, and event B, the construction job is completed on time. Okay? And read the question again. The probabilities are 0.65 that there will be the strike. So from here, we can get the information. We write it into mathematical notation. It is the probability of the event A happen is 0.65. So we write it as this one. Okay. And 0.8 that the construction job will be completed on time
if there is no strike. Jadi mana yang kita tahu duluan? Apakah on time-nya atau ada demo terlebih dahulu? Mana yang kita tahu duluan? Demo No dulu, strike-nya, Pak. No strike-nya. Okay, we know the information, the condition of the event B first. Okay, there is no strike. That's what, the event A. Okay, kita sudah tahu duluan. Kalau misalkan tidak ada demo, maka pekerjaan akan selesai tepat waktu adalah 0,8. Kalau diteruskan secara matematika, kita bisa tuliskan seperti yang ini. Okay. The probability of the event B given A complement. Okay, adalah 0,8. Kemudian 0.32 is the probability of the construction on time if there is no strike. Jadi kita bisa mendefinisikan seperti ini. Okay, so if we look at here, the probability of the construction job will be completed on time depend on no strike or there is the strike. Okay, so depend on the event A. Based on the total probability concept, we can get this equation. Okay. The probability of the construction job is completed on time depend on there is the strike times the probability of there is the strike. And also depend on no strike and the times the probability of no strike. So from the concept of the total probability, we can find the probability that the construction job will be completed on time. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. So, you have to read the question carefully and get the information, translate that information to the mathematical notation. Ada pertanyaan? Adem-adem aja nih, artinya ngerti semua ya. Pak, tadi aksen itu apa ya? A-aksen itu adalah negasi dari A. Halo? berarti where there is no strike ya Pak. Iya, kalau tadi event A itu kan tadi kita there is the strike, berarti A-aksen adalah there is no strike. Kalau istilahnya itu, istilah di matematika kita sebenarnya complement. Komplement dari event A. Artinya negasi dari event A. Oke Pak, karena kita mau mencari yang event B, jadi B-nya kita kalikan dengan aksen ditambah event B dikalikan A doang ya? Iya, kan event B terjadi ada dua pengaruh kan? Ada demo atau tidak ada demo kan? Betul Pak. Makanya konsep total probability adalah event B jika ada demo kali peluang ada demo ditambah dengan peluang terjadinya on time jika tidak ada demo kali peluang terjadinya tidak ada demo. Jadi terjadinya event B itu tergantung dari event A dan A-aksen seperti itu. Oke, jelas Dasa? Jelas Pak, terima kasih Pak. Kamu udah sehat? Udah Pak, cuman baru besok boleh selesai isoman Pak. Oh, oke. Ada yang lain silakan. Any question? Pak, saya masih rada bingung Pak. Itu kenapa PB dinding A harus dikali PA itu kenapa? Ya, konsep dari total probability yang tadi ini. Oh, iya. Ya kan? Jadi kita bisa lihat tadi kan kita ada A-aksen dan A kan? Event A-aksen dan A itu kan dua event yang mutually eksklusif, iya enggak? Ashar. Iya, Pak. Nah, peluang terjadi event B itu tergantung dari event A atau event A-aksen. Kalau yang tadi di sini, peluang terjadi A tergantung dari event
E1, E2, E3, sampai En. Maka kita dapat persamaan umumnya seperti ini. Oke, jelas? Oh, jelas, Pak. Berarti kalau misalnya yang ditanya itu misalnya yang diketahui PB gitu, tapi yang ditanya PA, berarti jadinya misalnya kebalikannya gitu loh, Pak, maksudnya. Iya, kalau misalkan kita mau tulis PA, artinya PA jika B kali PB, berarti kan A tergantung B kan? Iya. Ditambah dengan PA aksen kali PB aksen. Oke? Oke, Pak. Ini kebetulan kalau misalkan PA aksen dan A atau B aksen dan B itu antara yes atau no saja. Tapi kalau kan kadang ada event yang 3 sekaligus, 4 sekaligus seperti itu kan. Iya, Pak. Kalau itu banyak lagi tambahnya ya, Pak. Yes, benar. Oke, ada pertanyaan? Okay, if there is no any question, now look at here. We have this information. Okay, the probability of the event B happen given that the event A happen. Okay, B garis A. Sekarang apakah sama dengan is it same with the probability of the event A given B? Sama tidak? The first one is the probability of the event B happen given that the event A happen. And then the second one is the probability of the event A happen given that the event B happen. Is Beda ya, Pak? the same or different? Tuli eksklusif ya, Pak. Beda nggak sih, Pak? Pastinya beda atau sama? Beda, Pak. Beda ya? Beda, Pak. Okay. So now we want to study how to find the second one. Okay. By using the Bayes theorem. Okay. So from the concept of the conditional probability, this one is the definition of the conditional probability. Okay. And then we know that the probability of the Bn and A should be same with the probability of event A and Bn. Okay. Artinya, from here we can find the probability of the Bn given A times the probability of the event A should be same with the probability of the event A given Bn times the probability of the event Bn. Okay. Nah, from here we can rearrange the order of the equation to get this one. This is what we call as the Bayes theorem. Okay. Jadi, so from using the Bayes theorem, we can change the order of the event. Okay. Nah, coba kita lihat contoh soal from the Bayes theorem. Usually, the concept of the total probability and the Bayes theorem we combine it together. Okay. Look at here the example. Kalau saya terlalu cepat bilang ya. Terlalu cepat nggak saya sekarang? Pak, boleh sebentar nggak, Pak, balik ke slide sebelumnya? Yang ini, Asar. Iya, Pak. Oke. Cukup? Butuh berapa detik? Cukup, Pak. Udah. Makasih. Ini yang lain nggak ada suara, terlalu cepat nggak ya?
David, terlalu cepat nggak David saya? Untuk saya aman sih, Pak. Aman ya? Kevin Benloda? Aman kecepatannya? Aman, Pak. Oke, ya udah kalau misalkan saya terlalu cepat, tolong saya dikasih tahu ya, biar saya bisa memperlambat. Oke, so here we have 3 box that have the capacitor. Okay, that's the box number 1, number 2, and the number 3. And then we have the experiment consists of first randomly selecting a box. Jadi kita memilih kotaknya terlebih dahulu, assuming it has the same likelihood of selection. Jadi peluang kita mengambil kotak 1, 2, dan 3 itu sama. Sama artinya peluang memilih kotak 1 adalah sepertiga, peluang memilih kotak 2 adalah sepertiga, peluang memilih kotak 3 adalah sepertiga. Okay, because each boxes have the same likelihood of the selection. And then after we select the box, we take a capacitor from the chosen box. Okay, and then in the table you already have the data of the number of the capacitor on its value capacitance. 0.01 microfarad, 0.1 microfarad, and 1 microfarad. Okay. The question is, if 0.01 microfarad capacitor is selected, what is the probability that it comes from the box number 3? Okay. So my question is, which one happened first? 0.01 microfarad capacitor is selected, or it comes from the box number 3. Which one happened first? Mana yang terjadi duluan? Box 3. Box. Coba baca kalimat terakhir nih. If a 0.01 microfarad capacitor is selected, what is the probability it comes from the box number 3? Berarti 0,1 mikrofaradnya dulu ya, Pak? Mana yang kita ketahui duluan? Yang kapasitor ya, Pak? Yes, the capacitance 0.01 microfarad. We know it first. Tadi Noval, jelas Noval? Jelas, Pak. Oke, artinya kan kita tahu duluan kan? Oh iya, silakan. Berarti kata kunci buat tahu mana duluan tuh if-nya ya? Yes, if-nya. Kata kuncinya kadang if atau when. Atau given. Oke, Pak. Makasih. Oke. Nah, so if we translate into the mathematical notation, it is like this. Okay. The probability of box 3 given 0.0 microfarad. Okay. And we know that the P box 3 given 0.01 microfarad is the probability of the box 3 0.01 microfarad given box 3 times the probability of P box 3. This one is microfarad. Oke. Tulisan saya jelek, ini aja deh. So by using the Bayes theorem, we can get this equation. Okay. Now, how to find the probability of 0.01 microfarad? We can use the concept of the total probability. We know the 0.01 microfarad come from the box number 1, come from the box number 2, and come from the box number 3. Okay. Jadi kita bisa menggunakan konsep dari total probability become like this. Okay.
the probability of selecting a 0.01 microfarad is the probability of 0.0 microfarad given box number 1 times the probability of box number 1 and so on. Okay. Nah, the probability of 0.01 microfarad given box number 1, you can look at here. In the box number 1, there is 145 microfarad, 145 capacitors. Okay, among the 145 capacitors, there are 20 capacitor that has the capacitance 0.01 microfarad. Jadi, the probability of the capacitor have the value 0.01 microfarad given box number 1, it is 20 over 145. Okay. Kemudian, how about this one? You have to look into the box number 2. In the box number 2, the capacitor that has the value 0.01 microfarad is 95. Okay, it means that 95 over the total capacitors in the box number 2, 210. And this one, of course, it is 25 over 245. Okay. And the probability of the choosing box number 1, 2, and 3 is 1 over 3 because each boxes has the same likelihood of selection. So we can get the probability of selecting 0.01 microfarad is this number. After that, we can use the Bayes theorem, put the number all, and then we can get this the final result. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin Ya. tanya. Yang probability 0,01 faradnya boleh nggak 140 bagi 600? 140 dibagi berapa? 600 Pak, total semua. So the probability of 0.01 microfarad it is, kamu langsung 140 dibagi 600. Gitu. Iya, Pak. Sama nggak angkanya di sini? Beda dikit. Beda dikit sih. Beda dikit ya. Tapi kalau secara ini mestinya nggak bisa. Karena, why? Because the 0.01 microfarad it is exist in the box number 1, 2, and 3. Jadi nggak digabung. Seperti itu, Novel. Oke? Oh iya, paham Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Okay, so this one is about the Bayes theorem. Any question? Pak, can you go back, Pak? Want to see it a little bit. Which one? The example one. The one that we search 0.01 microfarad. You mean that this one? Yes. Oh, so this one searches per box ya, Pak? Yes, it is. Okay. The 0.01 is in each boxes. Okay, so there is the 0.01 microfarad in the box number 1, 2, and also 3. Kalau misalkan cuma ada satu kotak, ya udah langsung aja 140 dibagi 600.
Oke, jadi kalau misalkan cuma ada satu kotak, ya udah 140 dibagi 600, tapi ini kan dipisah-pisah. Oke. Slide selanjutnya ada nggak ya Pak tadi? Ini kan? Oh iya. Oh iya iya oke. Okay, and then if there is no any question, I want to continue to the still in the probability theory, but now we want to talk about the independence. Independence artinya bebas. Oke. Okay? So, kalau menurut kalian, independence dan mutually exclusive apakah sama atau berbeda? Halo? Mungkin beda, Pak. Mungkin berbeda. Oke, yang lain gimana? Iya, kayak berbeda, Pak. Berbeda. Oke, saya mau coba tanya nih. Stephen Darwin. Sama atau berbeda? Mungkin berbeda, Pak. Tapi nggak tahu berbeda di mana. Tapi nggak tahu apa bedanya ya. Iya, Kalau mutually exclusive, tadi apa ya? What is the definition of the mutually exclusive? Kalau dua event, terus Dua sampel. event. Tapi sampelnya nggak ada yang sama gitu, Pak. Oke, artinya tidak ada irisan kan? Iya. Okay, so that one is the definition of the mutually exclusive. Okay, there are two events, and then if we draw it by using the Venn diagram, there is no intersection. Okay, and the independence, two events are independent if, okay, first, okay, for example, we have the event A and event B. Okay, the probability of the event A happen is not depend on the event B. Okay, maka saya bisa tulis the probability of the event A given B is still the probability of the event A. Okay, so the probability of the event A happen does not depend on the event B or otherwise. Okay, otherwise the probability of the event B happen does not depend on the event A. Ya, okay. Nah, if you want to check two events are independent or not, you can use the equation of the number 3. Okay. It means that the probability of the event A and B is the probability of the event A times the probability of the event B. Jadi, so the equation number 3 is usually used as to examine whether two events are independent or not. Okay. But the formal definition of the independent is for the multiple event is like this. Okay. If the E1, E2, and En are independent, so the probability of E1 and E2 and so on, it is the multiplication of its probability. Atau orang matematika biasanya menulisnya seperti ini. Nah, biasanya orang matematika menulisnya seperti ini. Kalau biasanya kita kan jumlah pakai tanda apa? Sigma, Pak. Sigma. Kalau kali kita menggunakan simbol pi. Oke. Jadi kalau orang matematika kan biasa orang matematika nggak suka nulisnya panjang-panjang, jadi mereka langsung singkat pakai pi besar. Seperti itu. Jadi kalau kalian baca buku, mereka menggunakan tanda pi ini, artinya kalian sudah tahu itu adalah perkalian. Oke.
So this one is two independence. So we cannot draw the independence event by using the Venn diagram. Oke, karena kalau independence itu artinya event yang satu terjadi dikaitkan dengan event yang sebelumnya. Tapi kalau di Venn diagram kan nggak bisa. Oke, so we cannot visualize the independence event by using the Venn diagram. It is different with the mutually exclusive event. In the mutually exclusive event, if we draw the Venn diagram, it will become like this. Okay, this one is the sample space. This one is the event A. Here is the event B. This one is mutually exclusive event. But for the independence, we cannot visualize by using the Venn diagram. Okay. So the independence event, it means that the likelihood of one event happen does not depend on the other event. For example, kita coba lihat contoh soal misalkan. Okay. To add here, in a communication system, a signal sent from the point A to the point B. Okay. Jadi there's the signal come from the point A and want to go to the point B. And then from A to B, there is two paths. Bisa lewat atas atau bisa lewat bawah. Jadi paralel ya. Oke. Kalau misalkan lewat atas, dia akan should go through the repeaters. Okay, repeaters R1 and R2 that is configured series. Seri ya, konfigurasinya seri. Oke. Kalau yang bawah berarti dia akan melewati repeaters R3 dan R4 disusun secara seri juga. Oke. To add here, each repeaters in one path has the probability of the failing 0.005 and the others is 0.008. Jadi kita anggap aja R1 dan R2 kemungkinan dia gagal itu adalah 0,005, kemudian R3 dan R4 kemungkinan dia gagal adalah 0,008. The question is, what is the probability that the signal will not arrive at the point B? Nah, sekarang kita mikir, what is the condition that the signal cannot arrive at the point B? Kondisinya apa? Yang di atas gagal, yang di bawahnya juga gagal ya Pak? Oke, berarti yang di atas gagal dan yang di bawah gagal. Setuju nggak? Setuju, Pak. Oke. Kemudian, tapi lihat di atas itu ada R1 dan R2. Berarti kondisi apa yang menyebabkan atasnya gagal? R1 gagal udah pasti gagal. Atau enggak? Kalau R2 gagal? Kalau R2 gagal juga udah pasti, Pak. Berarti kita bisa menyatakan menggunakan atau, iya kan? Iya, Pak. R1 atau R2 gagal. Dan yang di bawah gagal juga kan? Betul, Pak. Berarti R3 atau R4 gagal. Iya enggak? Betul, Pak. Oke. So, the probability of the signal does not arrive can be written as like this. The probability of R1 or R2 open and R3 and R4 also open. And then look at here. All repeaters fail independently of each other. Artinya R1 gagal tidak mempengaruhi R2 atau sebaliknya. R4 gagal tidak mempengaruhi kemungkinan R3 gagal. So they are independent. Okay. So when we can find this one, we can write it into the mathematics. Oke, akan menjadi seperti ini. Tadi kita ada persamaan ini.
Or if I write it by using the mathematics, don't forget, or it is union and it is intersection. Oke. Berarti akan menjadi seperti ini. And don't forget the properties of the independent event. P, A, and B, it is PA times PB. Oke. Karena independent kan? It means that we can get this equation. Oke. Kemudian jangan lupa kemarin kita sudah belajar peluang terjadinya A atau B, it is the probability of the event A plus the probability of the event B minus the probability of event A and B. Ini. Okay. So by using these two concepts, we can finally get this equation. Okay. B, the probability of R1 or R2, it is the probability of R1 plus the probability of R2 minus the probability of R1 and R2. Since R1 and R2 is independent, so we can change it into the multiplication. And then finally, we can get this probability. So you can look at here, the probability of the signal A does not arrive at the point B is only 0.016%. Sangat-sangat kecil sekali. Kemungkinan kecil. Okay? So by using the concept of the independence event, we can solve also the probability problem. Sampai sini ada pertanyaan. The one that you have to remember for two independence event, it is the probability of event A and B, it is just the multiplication. Okay. So please don't forget about this one because we will use it in the next topic. Jadi kita akan menggunakan banyak konsep independence. Okay, any question? Okay, seems that there is no any question. Ini saya mau memberikan waktu istirahat, tapi saya nggak tahu kalian butuh atau tidak. Butuh, Pak. Boleh, Pak. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Oke, kalau gitu kita istirahat 5 menit, kita mulai lagi jam 4 sore. Oke, dengan materi yang baru yaitu random variables. Oke, Pak. Oke, kalau gitu silakan istirahat. Tapi kalau kalian ternyata nggak butuh, bilang loh ya. Dengan senang hati saya lanjutkan. Pak, saya sekalian boleh nanya sambil istirahat, boleh nggak, Pak? Iya, silakan. Tapi agak panjang pertanyaannya, Pak. Maaf. Iya, gimana? Sebenarnya dalam statistika itu, Pak, apa namanya, pemahaman fisiknya tuh penting nggak sih? Kayak misalnya ngelempar koin tuh kan bentuk fisiknya tahu gitu. Kayak misalnya probabilitasnya setengah tuh kan bisa kita terima dengan akal sehat kita gitu. Kalau yang kayak sinyal tadi tuh kan kita pemahaman fisiknya tuh kan kayak nggak terlalu paham, tapi dengan memasukkan ke rumus kita bisa dapat hasilnya gitu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya pemahaman secara fullnya itu penting atau enggak, Pak? Kalau saya jawab sih pasti penting ya. Malahan sebenarnya statistika itu berasal dari fisiknya dulu sebenarnya, Novel.
contoh paling nyata mungkin kalau kita lihat contoh yang tadi ya, yang sinyal gitu memang kita kan waktu merancang ada yang namanya prinsip harus reliable kan? Iya nggak, Novel? Iya, Pak. Harus bisa harus handal. Nanti kalau kalian sudah ambil kuliah perancangan, itu juga nanti kalian akan belajar tentang prinsip kehandalan dalam desain. Nah, kita nggak mau kan kalau misalkan apa yang kita desain itu sering gagal. Ya kan? Iya, Pak. Makanya kita perlu menghitung berapa sih peluang dia gagal. Kalau di sini kan sangat kecil. Oh iya, Pak. Nah, contoh lain misalkan, ini walaupun belum kita bahas ya, misalkan Nova melakukan suatu pengukuran nih, misalkan. Oke, suatu pengukuran misalkan, mengukur apa misalkan Noval? Yang paling gampang aja deh. Itu Pak, apa defleksi di cantilever. Oke, mengukur defleksi di cantilever. Oke, kamu udah lakukan semuanya berulang-ulang dan kondisi yang sama, hasilnya kan berbeda-beda kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, seberapa persen kamu percaya dengan hasil kamu? Berapa persen? Karena udah dilakukan berulang-ulang ya di atas 80%. Ya, kalau di statistika 80% itu masih kecil. Kalau kita bahas tingkat kepercayaan ya. Oh. Nah, jadi pertanyaannya adalah seberapa percaya sih kita dengan hasil itu? Itu nanti kita akan belajar mungkin 3, 4, 5 minggu lagi setelah UTS. Jadi ada yang namanya selang kepercayaan. Seperti itu, Novel. Oh, baik Pak. Jadi justru statistika itu kita mulai dengan fisiknya dulu, habis itu baru kita analisis dengan statistika untuk meyakinkan hasilnya, untuk meyakinkan, oh hasil yang kita peroleh memang benar, memang sesuai. Baik Pak, berarti mungkin saya salah nanyanya Pak. Salah menaruh bahasanya. Maksud saya tuh apa semua pemahaman jalan yang mungkin tuh penting gitu Pak. Jadi kan kalau koin tuh kalau misalnya 1:2 kan itu kita tahu apa namanya ada 2 kemungkinan tapi 1 yang kita dapat gitu. Kalau dari yang sinyal tadi, apakah penting kita mengetahui kayak berapa kemungkinan semuanya gitu dalam otak kita gitu? Ya, penting nggak penting sih sebenarnya sih. Kalau pertanyaannya itu ya, kadang ada sesuatu yang kita nggak perlu sampai analisis statistika, ada yang perlu. Ada yang cuma perlu untuk meyakinkan diri kita sendiri. Itu juga ada. Ada yang perlu untuk membuat suatu keputusan. Itu juga ada. Jadi penting nggak penting sih, Novel. Balik lagi ke kebutuhan mungkin ya Pak? Iya, benar. Oke Pak. Baik, makasih banyak Pak. Tadi Stefani mau tanya? Iya Pak. Pak, kayaknya saya masih agak bingung penggunaan N sama OR tadi. Boleh dijelasin Kak? Oke. N itu kan dan kan? Iya. Dan kalau misalkan, jadi ingat saja kalau misalkan 2 event A dan B, kalau misalkan event A dan B itu adalah independent ya, tidak terkait ya. Berarti peluang terjadinya A dan B itu adalah peluang terjadinya A kali peluang terjadinya B. Kalau misalkan atau, ya udah gabungan semuanya. Ngerti nggak ya? Bentar. Oh, berarti kalau independen tuh perkalian itu pakainya N. Iya, kalau itu syaratnya, kalau itu dua event itu independen. Udah ngerti Pak. Kalau atau itu selalu
peluang terjadinya A atau B itu adalah peluang terjadinya A ditambah peluang terjadinya B dikurangi peluang terjadinya A dan B. Oke, itu bisa dibuktikan, Stefani, kalau misalkan kamu mau belajar lebih jelas, lebih detail, itu bisa dibuktikan menggunakan diagram Venn. Oke, Stefani? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ini sudah jam 4, so we will continue to our discussion. But first, I want to check apakah sudah ada di sini semuanya. Halo? Coba saya mau tes Sudah, nih. Pak. Ya, Nova mah nggak kemana-mana, dari tadi ada. Fauzano Ardi. Iya, Pak. Oke, ada Laksamana Kinasi. Iya, Pak. Kayak suara ngantuk kamu, Laksmana? Enggak, Pak. Ini tadi headsetnya jatuh. Kirain sambil rebahan. Oh, enggak kok, Pak. Oke. Rihanna. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. So, we will continue to the random variable. So, I will share my screen. Please wait for a moment. Okay, can you see my screen right now? Halo? Kelihatan nggak? Siapa? Kelihatan orang berenang, Pak. Yang pasti bukan saya. Okay, so I will use OneNote. Saya nggak tahu kalian lebih senang pakai PowerPoint atau OneNote. Okay, so now we want to discuss about the random variable. Okay. Kalian pernah dengar nggak istilah random variable? Pernah, Pak, cuman kurang tahu jelasnya, Pak. Oke. Biasanya dengar di mana, Dasa? Biasanya kalau ada berita-berita statistika gitu, Pak. Oh, oke. So, the random variable, actually the random variable, kok nggak keluar? Oke. Kalau menurut kalian, random variable itu merupakan suatu angka atau fungsi atau apa? Kalau yang kalian kira-kira tahu. Halo? Silakan. Ini saya tanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Saya tidak menghakimi. Saya ingin mendengar pendapat aja. So when we talk about the random variable, is it a function or a number? Mungkin function, Pak. Karena Function? kalau number misalnya gitu kan nggak beda-beda gitu kan. Jadi mungkin function bisa menghasilkan angka yang beda-beda. Okay, so yeah, the random variable it is actually a real function. Fungsi ya dia ya. Function of the elements of a sample space S. Okay. So actually the random variable is a real function of a sample space S. For example, kalau kita lempar koin, toss a coin. Okay. What is the sample space?
Head sama tail, Pak. Head or tail? Ada head and tail. Okay. So in the random variable we associate even the element of the sample space to the real number. Okay. For example, for the head I associate this the real number. Okay. And then for the head I associate to the minus 1/2, and then the tail it is I associate into the plus 1/2. Okay. So you can look at here, the function that associate the sample space to the real number, it is actually the random variable. Okay. So again, the random variable actually it is a function that associate the element of the sample space to the real number. Okay. Or ini real numbernya kalian bebas mau kasih angka berapapun. It is also no problem if you want to associate with -1 or +1 or -2 and +2 or even 0 and 2. It is also no problem. Okay. So again, the random variable it is a function that associate the element of the sample space to the real number. Okay. And the random variable it is we usually denote into the capital X. Random variable we usually use the capital X or the capital letter. Okay. Kalau angkanya ya kita bisa tulis menggunakan huruf kecil. Okay. Contoh lain, for example, now I have a box. Okay, I have a box that consists of product that has the defect product and the normal product. Okay, and then I want to take out 3 samples of the product. Okay, saya ingin mengeluarkan 3 produk. So, what is the sample space? Sample space-nya apa aja? Kalau kita lihat di sini. Ada di dalam satu kotak, ada produk, ada yang normal, ada yang defect, cacat. Oke, terserah jumlahnya berapa. Kemudian saya ingin mengambil 3 produk dari kotak tersebut. Berarti kemungkinan apa saja? What is the all possible outcomes? Defective and normal, Pak. Ya, tapi gimana? Of course, the first possible outcome is normal, 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 right? Bisa saja semuanya normal. Atau bisa apa lagi nih? Semuanya defektif. Semuanya defektif. Oke. D. And then? ND, Pak. Oke, ND. Ini misalkan saya ambilnya bukan 3 sekaligus ya, tapi berurutan ya. Berarti ada ND, kemudian apa lagi nih? Kalau berurutan berarti DNN juga, Pak. Iya, bisa DNN. And then it can be also NDN. And then DNN. Kemudian apa lagi nih? DNN udah, Pak. DNN, oh ya, DNN udah ya. DDN, Pak. Kemudian DDN, DND, NDD. Ya kan? So this one all the possible outcomes. Okay. And then at here I can define the random variable. Okay.
the random variable, it is actually the function that associate the element of the sample space to the real number. For example, now I can define the random variable here. It is 0, 1, 2, and 3. Okay. For example, for the 0, it is no defect. Okay, and 1 is 1 defect. 3, it is 2 defect. And then this one 3 defect. Okay. So actually at here you associate to the real number. Real numbernya di sini saya pakai 0, 1, 2, 3, but actually it is up to you. Okay, bebas. Mau angka berapapun bebas, yang penting real number. So there is the concept of the random variable. Okay. And then the random variable itself again has two types. The random variable has first is one discrete, and then the second one is the continuous. So we have the discrete random variable, and also we have the continuous random variable. Okay. The discrete random variable, it means that the random variable with the countable range. Mirip seperti waktu kita membahas tentang sample space. Okay. In the discrete random variable, it means that the sample space it is countable. Okay, countable sample space. And the continuous, it is uncountable. It means that the number of elements in the sample space, it is infinity. Okay, so if you look at here, the random variable, it can be just the variable. Walaupun it is a function, but we can look as the variable as well. Okay, jadi yang namanya random variable itu adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara sample space to the real number. Misalkan pada saat kalian, for example, when you measure the strength in the practicum of the mechanics and strength of material, hasil pengukuran kalian apa kemarin? Peregangan kan? Is it correct? Halo? Iya, Pak. Okay, that one is the example of the continuous random variable. So what you measure, it is actually the random variable. Okay. Sampai di sini ada pertanyaan tentang konsep dari random variable. Actually, from now on, it is already fully mathematics. Ini akan banyak matematikanya. Tapi konsep tentang random variable, ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. No? Jadi yang continuous itu kayak ada besarannya gitu, Pak? Misal 1 meter gitu-gitu. Bukan 1 meter gitu, tapi yang kita lihat itu sample space-nya. Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Oh, oke, Pak. Baik, Kayak Pak. kan waktu kita bahas sample space di 2 minggu lalu juga sudah ada kan? Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Alvin. Itu yang 3 defect itu karena 3 produk gitu maksudnya, Pak? 3 defect artinya, maksudnya kalau kan kita mengasosiasikan elemen di sample space ke suatu angka real kan? Ya nggak, Alvin? Oh.
Misalkan saya mau mengasosiasikan, ketika semuanya defect, saya mau asosiasikan ke angka 3. Kemudian saya mau mengasosiasikan, kalau misalkan dari 3 produk ada 2 yang cacat, nah saya asosiasikan ke angka 2. Seperti itu. Oke, makasih Pak. So, the random variable actually it is a mapping, a function, a mapping. Okay. Nah, so what's the function? Actually, the function it means that the every point in the sample space should only correspond to only one value of the random variable. Okay. Jadi setiap elemen yang ada di sample space itu cuma boleh terasosiasi ke satu real number. Oke. Jadi nggak bisa n saya asosiasikan ke angka 1 dan angka 2. No, it is not possible. Okay. So the random variable actually a function and it is a mapping of so it is every point in the sample space correspond to only one value of the real number. Tolong jangan diartikan sebaliknya ya. Oke. Tapi satu elemen di sample space cuma boleh ke satu angka real, tidak bisa lebih. Seperti itu. Oke. And then after that we have what we call as the distribution function. We have what we call as the distribution function. Okay. So the definition of the distribution function, it is the probability of the event, x smaller than its value. Kalau saya tulis 2x ini kalian ngerti kan perbedaannya kan? Halo? Ngerti Pak. Ngerti ya? X yang kiri itu yang kapital, yang ini kapital, yang ini huruf kecil. Okay. So random variable it is usually we denote by using the capital letters and its value is by small letters. Okay. So the distribution function it is actually the probability of the event x random variable x smaller than its value. Okay. Or if we write it, it is become f(x), it is the probability of x smaller than x. Okay. So it is the definition of the distribution function, or we usually call as the cumulative distribution function. Okay. For example, misalkan saya mau ambil gambar ini. Okay. Wait, I have a die and then I throw the die. Where's the sample space at here? Sample space-nya berapa? 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini artinya in the sample space I have 1, 2, 3, 4, 5, and also 6. This one is the sample space. Okay. And then
This one is the x value. I want to associate. I want to associate to the real number. Kalian mau angka berapa aja? Bebas. Mau angka berapa misalkan? Atau mau disamain aja? 1, 2, 3, sampai 6? Boleh, Pak. Samain coba. Oke, disamain ya. So, I associate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I associate if the element in the sample space is 1, I associate to the real number 1. And then this one is 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, now you can see here it is actually the function that corresponds from the sample space to the real number. It is the random variable. Okay. Kalau misalkan kayak gitu, what is the probability of the event 1? Peluangnya berapa? Muncul angka 1. 1/6, Pak. Okay, 1/6. Here, 2 is also 1/6, and so on. Right? So based on the definition of the distribution function, I can write it as fx of maybe 5. It means that the probability of the random variable is more or equal 5. Berarti berapa ini kira-kira? Kalau menggunakan definisi dari distribution function. Ingat, the definition of the distribution function is the probability of the event x smaller or equal small x, its value. Berarti kalau kita lihat di sini, misalkan kita lempar dadu, kita sudah asosiasikan ya. We have associated the element of the sample space to the real number. Okay, and then I want to ask, what is the distribution function if the x value is 5? Berarti kan peluang, it means that the probability of the random variable smaller or equal 5. Berarti kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 kan? It means that the value is 5/6. Jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ngerti, Pak. Ini kok kayak kalian bingung. Kalau misalkan ini, how about fx 0? 0 Pak probability-nya, Pak. Should be 0. Okay, how about fx 6? Wah, 1, Pak. 1. Should be 1. How about fx 7? 0, Pak. Kok 0? Don't forget, it is the probability of the random variable smaller than 7. Oh, ya Pak. 1 berarti, Pak. Should be 1. So how about the fx? Now it is infinity. It means that the probability of the real the x random variable x is smaller than infinity. Equal to 1. Should be also 1. Okay, how about the fx now minus infinity? I think it's 0, Pak. 0. Should be 0. Seperti itu. Okay, so from here we can define the properties of the distribution function. Okay, the properties of
saya tulisnya CDF ya. It is the cumulative distribution function. Okay, the first one, it is fx minus infinity should be always 0. Okay, the second one, it is fx infinity should be always 1. Okay, and number 3, it means that the range of the distribution function is always from 0 until 1. So I can write it 0 fx 1. Okay. And then kalau kalian lihat di sini berarti kan x-nya semakin besar, berarti nilai distribution function-nya semakin besar atau semakin kecil? Dia pasti akan naik terus kan? Ya enggak? Karena jangan lupa nilai peluang tidak ada yang negatif. Okay. So I can write the next properties. It is fx x1 is always larger than the saya pakai ini aja deh. Samakan aja deh di buku. Fx x2 if x1 is smaller than x2. Okay, this one is the properties number 4. And then the properties number 5, it is the probability x1 x x2, it is actually fx x2 minus fx x1. And the number 6, it is, mudah-mudahan kalian masih ingat saya tuliskan simbol ini. Okay, so this one is the properties of the distribution function. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Any question? Mau nanya Pak? Yes. Tentang penentuan random variable buat yang tadi ambil 3 produk itu, kalau berdasarkan jumlah D-nya berarti tidak terikat pada urutannya jadinya Pak? Iya kan, ini kan, nah ini kan kita bebas mendefinisikan, mengasosiasikan ke real number-nya. Ini kan sebagai contoh saja. Oh, maksudnya Pak, di penentuan sampelnya kan kita urutannya kita pertimbangkan, tapi di random variable kita tidak mempertimbangkan urutan Pak. Ya boleh-boleh aja, itu adalah salah satu contoh. Oh. Oke. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. So you look at here from the properties of the cumulative distribution function, it is when the x value it is minus infinity, it means that the number of the distribution function is 0. And then if it is infinity is 1, kemudian nilainya pasti dari 0 sampai 1. Nah, and then this one, the properties number 4. It means that if you look at here, it is of course should be monotonic increasing. Oke, jadi kalau kalian gambarkan grafik, if you draw each graph, it is always increasing. Tidak mungkin dia seperti grafik parabola, nggak mungkin. Oke, dia pasti akan selalu naik. Kemudian yang nomor 5 ini untuk mencari probabilitasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. So it is about the cumulative distribution function. Oke. Another way to regarding the random variable, it is about the
the probability distribution. Okay, or we should usually call as the density, the probability density function. Density function or PDF. It is if for the continuous random variable. And another term, it is called as the probability mass function. We just call it PMF. And then this one is for the discrete random variable. Ini cuma masalah sebutannya saja. Oke, bisa probability density function PDF, it is for the continuous random variable, and then we also have another term, it is probability mass function, it is for the discrete random variable. Okay, and what is it? By the definition, we use the small f, fx. Okay. Fx. Kalau tadi ada F kapitalnya, yang probability distribution menggunakan kecil f. Okay. By the definition, it is the derivative of the distribution function. Okay. Jadi, so the probability distribution, it is actually the derivative of the distribution function. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. No? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang tadi nomor 6 saya agak kelewat, Pak. Itu tanda positif di atasnya maksudnya apa ya, Pak? Kalian nggak belajar itu di kalkulus? Kan limit yang kita deketin dari kanan. Masih ingat nggak yang kayak gitu-gituan? Ingat, Pak, ingat. Iya, artinya dia continuous dari kanan. Iya kan? Waktu kalkulus belajar nggak itu? Belajar, Pak. Oh, udah mestinya nggak perlu saya review, nggak perlu ya. Tapi itu juga nggak terlalu digunakan sih, Alvin. Itu cuma just for you know. Oke? Oke, Pak. Oke. So, the probability distribution, or if it is continuous, we call as the PDF, probability density function. But if it is discrete, it is called as the probability mass function. Oke. Jadi kalau misalkan saya tulis, actually the F, I can also write it, one of the properties, it is Fx, x, it is the probability of the x same with the x, like this. Oke, sebagai contoh tadi, in the die. Okay. In this die, I can write it as fx1 is 1/6, and then fx2
it is 1/6, fx3 it is 1/6, and so on. Jadi kalau yang di sini langsung menyatakan probabilitasnya bagaimana. Okay, so in the probability distribution at here, it is directly reflect the number of the probability. Okay, and there is also the properties. Okay, first I want to let you know for the discrete. Okay, discrete random variable. The first one, it is fxi always larger than 0. Because why? Because it is the probability. Okay, and we know that the probability is of course will not negative. And then the second one, it is sigma fxi should be 1 from 1 until n. This one is for the second one. Okay, the sum of the probability distribution for all the sample element of the sample space should be 1. Okay, tadi jangan kan karena peluang itu kan pasti dari 0 sampai 1 kan. Okay, and then the third one, it is I have written it. The probability of x equal to the xi, it is can be written as the xi. This one is the number 3. Okay, so this one is the properties of the probability distribution function. And then the second one is for the continuous random variable. Yang pertama, same. Okay, fx should be larger than 1. So the probability distribution should be always positive. Okay, and then the second one, kalian tahu kan kalau misalkan discrete pakai sigma, kalau di continuous pakai tanda apa? Halo? Waktu kalian dulu belajar matematika, konsep integral, Pak. Yes, use the integral. Okay, it means that from here I can write it as integral fx x from minus infinity to infinity should be 1. Okay, so the integral of the integral of the probability distribution from minus infinity until infinity should be 1. Okay, this one is always used to test whether the probability distribution is valid or not. Jadi sifat yang kedua ini sering digunakan untuk menguji apakah PDF-nya valid atau tidak. Karena kalau kita jumlahkan dari minus infinity sampai infinity, mestinya bernilai 1. Okay. And then the third property is the probability A x b, it is the integral of fx dx from A until B. This one is the third property. Okay. So if you look at here, the graph of the probability distribution function, it is just like this. Nah, bentuknya kan seperti ini. Jadi dia discrete, and for the continuous is like this. Okay.
For example, and here I have this one is A and here is B. Yang namanya integral kan luas di bawah kurva kan? Don't forget the integral it means that the area below the curve. Okay, so this shaded area here it is actually the probability of B. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Any question so far? Pusing nggak kalian? Ini kalau nggak ada pertanyaan, kalau sunyi gitu berarti pusing nih. Rido gimana Rido? Masih bisa ikutin? Masih dicoba. Masih abstrak ya? Ya masih nyoba Pak. Tapi memang kalau kita sudah bahas tentang random variable dan seterusnya itu memang abstrak. Makanya saya menawarkan yang namanya tutorial. Coba yang lain. Vincent, gimana Vincent? Pusing atau enggak? Masih mencoba memahami Pak. Masih mencoba memahami ya? Yeah. Okay, and also don't forget, if it is discrete, it is called as the probability mass function, and if it is continuous, it is called as the probability density function. Kalian sering melihat ini nggak, bentuk ini? Sering melihat nggak? What is it? Bell curve, Pak. Gimana, Raffi? Bell curve. Yes, it is bell curve. It is one of the example of the Gaussian distribution. Mending saya tulisnya ini aja deh. This one is the example of the probability density function graph of Gaussian random variable. Oke. Jadi ini adalah contoh grafik dari PDF random variable Gaussian atau sering kita sebut dengan normal distribution. Oke. And then, so this one it is fxx. Okay. And if we find the area below the curve from minus infinity until infinity, it should be 1. Why? Because Gaussian random variable, it is a valid distribution, and based on the properties number 2, the integral from minus infinity until infinity should be 1. Okay. And if I have a range, for example, this one is A, and then here is B. So actually the shaded area, actually it is the probability. Okay. The shaded area here, it is the probability of the X range from A until B. Okay. So we will use this concept later when we discuss about the confidence interval. Jadi kalau misalkan nilai kalian kalau pakai distribusi normal, nah mestinya yang dikasih area warna merah itu yang nilainya antara B atau C. Oke. Persentasenya banyak. Tapi yang di ekor sebelah kanan itu mestinya yang AB atau A. Yang di sebelah kiri itu mestinya yang D atau E, yang persentasenya lebih sedikit. Jadi ini adalah contoh dari probability density function. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak. Ya.
Ini tuh jadi intinya peluang dari suatu interval gitu kan Pak dari tadi? Iya, benar. Jadi Oke Pak. peluang dari suatu interval kalau kita menggunakan PDF artinya langsung saja luas di bawah kurva. Nah kalau yang satunya diapain Pak? Kalau yang satunya bukan, oke, kalau yang kumulatif ya, to add here, if it is cumulative. Nilai CDF di batas atas dikurangi nilai CDF di batas bawah. Bukan integral. Oh, iya. Oke, makasih Pak. Oke, any question? Pak, ini mau tanya Pak. Gimana? Ini jadinya bedanya kita saat membahas tentang probability distribution function sama probability satu event itu apa jadinya Pak? Saya di contoh dadu ini saya sebenarnya sama saja fx1 dengan probability muncul angka 1 atau Oke. Jadi gini, kita bisa katakan untuk merepresentasikan random variable itu kita ada dua cara. Oke. The first one, ini saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Cara yang pertama itu menggunakan yang namanya distribution function. Distribution function itu sering juga disebut dengan cumulative distribution function, CDF. Ingat, kata kuncinya itu adalah kumulatif. Oke. Nah, cara kedua untuk merepresentasikan random variable itu menggunakan density function atau sering disebut juga dengan probability distribution. Kalau continuous sebutnya PDF, kalau discrete sebutnya PMF. Definisinya apa? Hubungannya apa? Dengan CDF itu adalah turunannya. Seperti itu, Fauzan. Oke. Jadi kalau saya bilang yang probability distribution ini sama dengan peluang kejadian suatu event benar. Yes. Oh, baik Pak. Okay, I will give you the example by using a die again. Okay. Tadi kan kita sudah sepakat S-nya itu adalah what is the sample space? 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then what is the random variable? 1 One. sampai 6. Sama ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya ingin menggambarkan itu dulu. PMF. Ini kan discrete kan? Iya. Okay, so now I want to draw the probability mass function. Okay, this one X, and then this one is the Fx. Okay, nilai random variable tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setuju nggak? Iya, Pak. Okay. And then, what is the probability of the random variable X equal to 1? 1/6 berarti, Pak. 1/6. Oke. Berarti saya bisa tulis menjadi ini. Ini 1/6. Oke. Kalau angkanya di 2? 1/6 juga. 1/6 juga. Yang 3? 1/6 juga. 4? 1/6, Pak. Sama ya, ini juga sama ya? Iya, Pak. Nah, so this one is a distribution function, the graph of the density probability mass function. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, and then now I want to draw the graph of the cumulative distribution function, CDF.
again. This one is the x, and then now it is fx x. One, two, three, 4, 5, 6. Don't forget the definition of the cumulative distribution function. It is the probability of x smaller than its value, right? Ya kan? Iya, Pak. Oke. Peluang kalau x-nya 1. Nilai CDF kalau x-nya 0 dulu deh. Berarti 0 kan? Dia 0 sampai di sini, kemudian pada saat dia 1, dia akan naik sampai 1/6. Setuju nggak? Setuju, Pak. 1/6. Kemudian kalau di 1,5? 1,5. Kalau di sini? Di 1,5? Nilai CDF-nya berapa? 1,5/6, Pak. Masih 1/6 kan? Oh. Ya enggak? Sampai dia 2, dia akan naik ke 2/6. Ya kan? Kemudian 2,1, 2,2, 2,3. Itu kan masih di 2/6. Kemudian pada saat X-nya 93, dia akan naik sampai ke 3/6. Jadi akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah 1. Bentuknya akan seperti itu. Jelas, Fauzan? Jelas, Pak. So, if you look at here, the graph of the cumulative distribution function is always increasing. Dia pasti akan naik terus. Seperti itu. Baik, Pak. Jelas ya, Fauzan ya? Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan dia discrete, grafik CDF-nya itu akan menjadi fungsi tangga. Tadi saya sempat, kalau yang Gaussian, walaupun nanti akan kita bahas 2 minggu lagi, for the Gaussian, the CDF, the probability density function will be like this. Yang terkenal. Curve. Okay, this one is the PDF, and then for the CDF it should become like this. Nah, oke, dia ada asimptotnya. This one is the example of the Gaussian distribution. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Any question? Jelas semuanya? Hello, any question, guys? No question? Kenapa? Yang Gaussian sebelah kanan itu yang kumulatif ya, Pak? Yes, this one is the cumulative distribution function. This one is the probability density function. Oke, makasih, Pak. Tapi kita akan bahas lebih detail khusus tentang Gaussian itu 3 minggu lagi. Minggu depan kita akan bahas operasinya, operasi pada random variable. 2 minggu lagi kita akan khusus membahas discrete random variable. 3 minggu lagi kita akan bahas khusus tentang continuous random variable. And then please expect there's many mathematics at here. Jadi jangan takut dengan matematika.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini. No question? Pak, mengenai tutornya Pak, Iya. itu nanti mulai minggu ini atau gimana? Mulai minggu depan saja ya, soalnya kalau minggu ini takutnya terlalu mendadak ya. Oke Pak. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kamis malam ya Pak? Katanya mau Rabu malam. Hari apa? Oh, Rabu malam ya? Oke. Nggak, saya lupa Pak tadi apa ininya. Nanti kamu diprotes oleh Nizam loh. Waduh. Rabu malam ya Pak? Iya, Rabu malam. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Actually, I want to continue to the multivariate random variable that I'm afraid that we are running out of the time. Kalau yang multiple, lebih seru lagi. Bentuknya akan seperti ini nih. Jadi, sudah ada bentuk 3 dimensi. But, if I discuss about the multivariate random variable, I'm afraid that we don't have enough time, so we'll continue in the next meeting. Oke, guys. Ini kelihatan semua udah KO semuanya ini. Nasya Alia. Ya, Pak. Udah panas sebelum otak kamu? Udah, Pak. Berarti udahan dulu ya? Iya, Pak. Oke, ya udah kalau gitu sampai di sini dulu kelas kita. Saya akan memberikan PR, mungkin beberapa nomor saja supaya kalian juga bisa latihan. Tolong jangan menganggap PR sebagai beban, tapi sebagai sarana untuk kalian belajar. Oke, kalau kalian ada yang bingung, silakan tanyakan ke saya via MS Team atau via chat juga nggak apa-apa. Okay, guys, so I think that's all for today. Thank you for your attention and see you again next week. Okay? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Have a nice day. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih loh Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih semuanya.